Assalamu alaikum everyone and welcome back to reading the story of Saladin. This is chapter 2. I hope everyone enjoyed reading with me the very first chapter of the book. ئەوڕایان سڵای خۆی گەورەتان لەبێتەوە کاتتان باش بەخێر بن بۆ خوێندنەوەی چیرۆکی سەڵاحەدینی ئەیوبی. ئەمە چاپتەری دووەمە و هیوەخوازم چاپتەری یەکەم چێژ بەخش بوو بێت. چاپتەری دووەمم بەناونیشانی A chance to prove himself. A chance to prove himself. واتە هەلێک بۆی دەرفەتێک بۆی خۆی بسەلمێنێ. چێ خۆی بسەلمێنێ؟ یوسف. ئەممان دەزانین لە ئێستاوە پێویستە بزانین یوسف چێیە؟ یوسف بریتیە لە سەڵاحەدینی ئەیوبی ئاگادار بن. کەواتە با دەست پێ بکەین. بەڵام پێشەوەی دەست پێ بکەین consider subscribing to my channel please. Subscribe کەناڵەکەمت بیر نەچێت so that we can create a big community around us so that everyone will be able to learn English for free with quality content. Auran desperakin. So let's listen. Find out more, okay? Chapter 2. A chance to prove himself. Aleppo, Syria, 1152. Yusuf felt sad saying goodbye to his mother and sisters before he left Damascus with his father. At first, he was excited to be starting a new life. But after 4 days of hard travel on hot, dry roads, he was worried. He asked himself over and over again, "Will I be a good soldier?" Yusuf. Okay. ئەیتر لە چاپتەری دووەمین هەروەکو باسم کرد لە شاری حەڵەبین و دیارە چاپتەرەکەش بۆ ناونیشانەیە هەلێک دەرفەتێک کە خۆی بسەلمێنێت. چێ؟ بێگومان سەڵاحەدینی ئەیوبی کە بریتیە لە یوسف، بێگومان ناوی یوسف ئاگادار بن. لە سەرەتادا زۆر هەستی بە دڵناخۆشی کرد کە ماڵئاوایی لە دایک و خوشکەکانی دەکات. پێشەوەی بڵێن he left Damascus with his father. پێشەوەی کە شاری دیمەشق بەجێ پێڵێ لەگەڵ باوکی کاتێک کە ویستیان بڕۆن بەرەو لای شێرکە. At first, he was excited to be starting a new life. دیارە لە سەرەتا دڵخۆش بووی کە ژیانێکی نوێ بکە، بەڵام لە دوای 4 ڕۆژ لە دوای 4 ڕۆژ of hard travel on hot dry roads لە دوای 4 ڕۆژ لە گەشت لەکوێ لە گەشتکردنێکی سەخت لەسەر ئەو ڕێگا وشک و وەکوبڵەی گەرمانە he was worried. ئیتر تا هەستی بە شڵەژان و دڵڕاوکێ کرد. He asked himself over and over again. ئیتر پرسیاری لە خۆی دەکات کە will I be a good soldier? دەبێ ببمە سەربازێکی باش. Okay, let's find out more. Yusuf, look, that's where you'll live, his father said, while they rode through some small villages just outside Aleppo. On a high hill in the middle of the town, the boy saw the tall walls of the castle climb up towards the sky. They made Yusuf feel very small and unimportant. The building looked like it was growing even taller while he rode through the town towards it. Yusuf wanted to go back home, but he knew that he couldn't say anything to his father. Ayub rode up into the castle, and Yusuf followed silently. They found the general talking to his men in a large room full of swords. Shirka was an ugly man with only one eye. No one could say that he looked like a general, but he was brave and he knew everything about the best ways to fight and win.
Okay, دیارە باوکی لێرە پێڵە یوسف سیرکە ئەمە ئەو شوێنە دەبێت کە تۆ لێی دەژیت ئەمە لە چ کاتێک باوکی ئەو قسەی کرد کاتێکە بەناو هەندێک لە گوندە بچووکەکان لە دەرەوەی شاری حەڵەب گوزەریان دەکرد okay? On a high hill in the middle of the town لەسەر گردێکی بەرز لە ناوەڕاستی شارەکە the boy saw the tall walls of the castle the tall walls of the castle ئیتر چی بینی کوڕەکە بێگومان دیوارە بەرزەکانی قەڵاکەی بینی climb up towards the sky ینی ئەوەندە بەرز بوون بەرەو ئیتر ئاسمان okay? They made Yusuf feel very small and unimportant دیارە وای ینی یوسف خۆی وا هاتە پێشچاو کە زۆر بچوو بێ لە چاو بینە ئەو قەڵایە بێگومان هەروە ئەوە خۆشی بەلاوە هیچی دیکە گرنگ نمێنێ ئای چەند بەرزەوە چییە okay? So the building looked like it was growing even taller while he rode through the town towards it بێگومان کاتێککە بەرەو قەڵا دەڕۆیت یاش وردە ئەتۆ بازەکەی وردە بیناکە بەرزتر دەبێت بۆیە وای هەست کردووە Yusuf wanted to go back home, but he knew that he could not say anything to his father. دیارە لەو کاتە حەزی کردو بگەڕێتەوە ماڵەوە بەڵام زانی و شێتی کە ناتوانێت شتێکی ئەوە بە باوکی بڵێ Ayub rode up into the castle and Yusuf followed silently. ئیتر ئەیوب دیارە وردە بەرەو ناوەی قەڵاکە ڕۆشتووە و یوسفیش بەبێ دەنجی بەدوای کەوتووە They found the general talking to his men in a large room full of swords. دیارە جەنەرال بێگومان کە شێرکۆ دەکات شێرکۆی برای مامی سەڵاحەدین لە ژوورێکی گەورەدا جەنەرال شێرکە کە ژوورەکە پڕ بووە لە چی لە شمشێر قسەی لەگەڵ سەرقاڵی گفتوگۆ و دەمەتەقێ بۆ لەگەڵ پیاوەکانی شێرکە was an ugly man ugly واتە ناشرین هەمووتان زان پیاوێکی ناشرین بوو with only one eye بە یەک چاوی هەبووە No one could say that he looked like a general لە کەس نەیزان یعنی نەیتوانیوە بەبڵین بزارێکە ئەمە هەر جەنەرالیشە okay? But he was brave بەڵام ئاگادار بن کە زۆر ئازا بووە بوێر بووە بەجەرگ بووە he knew everything about the best ways to fight and win باشترین ڕێگاکانی چی زانیوە دەربارەی باشترین ڕێگاکانی شەڕکردن و برنەوەی زانیوە okay? ئەگەر ئێستا بە پوختی ئاماژە بە چی بکەین بەو چەند وشەی کە هاتە بەردەممان okay? We have the word like castle a large building with strong high walls ئەممان دەزانین کە بینایەکی گەورەیە کە دیوارەکانی بەرز و بێگومان بەهێزن ugly not beautiful بخۆتان زان beautiful واتە جوان ugly واتە ناشرین brave not afraid of doing dangerous things واتە کە ترست نەبێت لە ئەنجامدانی شت گەلێک ئەمە دەکاتە کەسێکی بوێر و بەجەرگ و ئازا good ئێستا چیمان هەیە با بەردەوام بین بەشی دواتر After the soldiers left, the general turned to the boy. Well, Yusuf, are you sure that you want to be a soldier? I'll do my best, Uncle. If you want to be one of my soldiers, you'll do what I tell you. Do you understand? Yes, Uncle. Shirka now turned to his brother. Ayub, I'll take the boy, but only because you and I are brothers. I don't think that he'll be a good fighter or a soldier. But we'll see. If he's any trouble, he goes home. At once. لێرە چیمام دەڵێ لە دوایەوەی کە سەربازەکان شوێنەکە بەجێ دێڵن جەنەرال ڕوو لە یوسف دەکا Turn to the boy. Well, Yusuf ئیتر دەڵێ باشە یوسف دڵنیای کە دەتەوێت ببیتە سەرباز وتی مامە باشترینی خۆم ئەنجام دەدەم okay? باشترینی خۆم ئەنجام دەدەن دەڵێ ئەگەر دەتەوێت ببیتە سەربازی من ئەوەی کە پێت دەڵم دەبێت ئەنجامی بدەیت تێدەگەیت ئەویش وتی بەڵێ مامە
شێرکۆش ڕوو لە براکەی دەکات لە ئەیوب کوڕەکە دەبم بەڵام تەنها لەبەرەوەی من و تۆ براین پێم وانییە بتوانێت ببێتە شەرکەرێک یان شەرکەرێکی باش یان سەربازێکی باش ئۆکەی بابزانین چیرۆکە بەرەو کوێ دەڕوە Yusuf wanted to do well, but it was difficult. He tried hard to learn. But he was still small and weak, and he found the fighting hard. His sword was heavy. The other soldiers were fast and strong. His uncle was often angry. لێرە چیمان هەیە؟ Yusuf wanted to do well, but it was difficult. دەڵێ یوسف ویستێتی بە بڵین ئیشەکانی بە باشی بکات یعنی ببێتە سەربازێکی باش بەڵام سەخت بووە He tried hard زۆر بە سەختی هەوڵی داوە چ بکات فێر ببێت باشە فێر بێت but he was still small and weak هێشتا بچووک بووە و ئیتر لاوازیش بووە and he found the fighting hard ئیتر شەرکردنی بەلاوە سەخت بووە His sword was heavy بێگومان شمشێر سوکەڵەن ئیتر بەلاوە قورس بووە The other soldiers were fast and strong لە کاتێکدا سەربازەکانی تر خێرا و بەهێز بوون His uncle was often angry مامی زۆربەی کات تووڕە بووە Okay, let's find out more. Good. Hey! Yusuf! You'll never be a soldier if you fight like that! I can't use you as you are. Go and try to understand how the law works from Governor Nuruddin. I don't want to see you here again until you can do something better than this. Work hard, or you'll go back home. Hey, Yusuf! Hey, Yusuf! You'll never be a soldier if you fight like that. دەڵێ هەرگیز نابیتە سەربازێک ئەگەر بەو شێوازە شەڕ بکەیت ناتوانم وەکو خۆت بەکارت بێنم Go and try to understand how the law works from Governor Nuruddin ئەیتر دەڵێ بڕۆ بزان ئەو جار فێری یاسا بە کە چۆن یاسا ئیتر کاری پێدەکرێت لە لای پارێزگار نورەدین I don't want to see you here again دڵنامێت بتبینمەوە هەتاوەکو چی You can do something better than this دەتوانی شتێکی باشتر بکەی لەوەی کە لەوەی ئێستاچ بە سەختی کار بکە ئەگەر نا بەرەو ماڵەوە Okay Yusuf did what his uncle said. He thought, I'll never be a soldier. What will my father say if I have to go home? Learning the law is so boring. But Uncle Shirka thinks I can't do anything else. Oh, I want to be strong like other boys. دەڵێ ئەوەی کە مامی پێیگوت ئەوەی ئەنجامدا بیری کردەوە هەرگیز نابمە سەرباز دەبێ بابم چیم پێ بڵێ ئەگەر بگەڕێمەوە ماڵەوە وە فێربوونی یاساش لۆ ئەگەردار بن بە لۆ ناخوێنرێتەوە ئەمە لۆ okay is so boring زۆر بێزارکەرە But Uncle Shirka thinks I can't do anything else دەڵێ پێش بەڵام مامم شێرکەش پێی وایە ناتوانم شتێکی تر بکەم جگەلەوە Oh, I want to be strong like other boys وەڵای منیش بەڵام دەشمەوێت وەکو کوڕەکانی تر بەهێز بم Now he stood for long hours in the governor's rooms in the castle, watching people asking Nuruddin for help. At first, everything was hard to understand. But soon Yusuf saw that Nuruddin was a great man.
The governor always listened to everybody, poor people and women and children too, not just rich and strong men. The governor studied the law and talked about difficult problems with wise men. He thought about their words and took time to find the right answer. لێرە دوایەوەی کە ڕەوانەی لای پارێزگاری دەکات ئێستا چ دەکات؟ Now he stood for long hours in the governor's rooms in the castle. ئیتر بە چەندین کاتژمێری درێژ لە ژوورەکانی پارێزگار ڕادەوەستێت و چ دەکات؟ سەیری خەڵکی دەکات کە چۆن داوا لە پارێزگار دەکەن بۆ یارمەتی، ئەنی یارمەتیان بدە. لە سەرەتادا شتەکان زۆر سەخت بوون تێیان بگات، بەڵام زوو یوسف نورەدینی بینی کە پیاوێکی مەزنە. Okay? He was a great man. The governor always listened to everybody. هەمیشە دەڵە سەیری کرد کە هەمیشە گوێ لە هەمووان دەگرێت. خەڵکی هەژار، poor people, ئافرەتان، women and children too. وەروەها منداڵانیش. نەک تەنها چی؟ خەڵکی دەوڵەمەند، واتە ئەویان خەڵکی بەهێز گوێ لەوانە بگرێ. ئیتر the governor studied the law and talked about difficult problems with wise men. ئیتر بێگومان لێرە دەڵێ پارێزگار یاساکانی تاوتوێ کردوون. Okay? Studied and talked about difficult problems with wise men. لێرە problem واتە گرفتی بەڵام چی سەخت لەگەڵ پیاوانی خۆی، پیاوانی چی بەڵام wise men، پیاوانی ژیر و زیرەک. He thought about their words and took time to find the right answer. بەڵێن بیری لە وشەکانی ئەوان دەکردەوە قسانەی کە پیاوە ژیر و بەڵێن بە حیکمەت و داناکانی ئەو کات دیارە ڕاوێژی پێکردوون. And took time to find the right answers. کاتیشی پێویست بۆی وەڵامی دروست بدۆزێتەوە. باشە؟ دوای سێری هەرێک لە موشە بۆڵدانە دەکەین لە کۆتایی ئەم لاپەڕەیە. با بەردەوام بین. After 3 months, the governor saw that Yusuf learned quickly. People liked the boy because he was friendly to everyone. His thin face usually looked sad when he was alone, but when he spoke to people, he had a kind and happy smile. He also always tried to help anyone with troubles. Nuruddin began to talk to the boy about the problems of the castle, the town, and the army. The governor also talked to Yusuf about his great hope. Okay. ئیتر لە دوای سێ مانگ لێرە کە هەمانە لە دوای سێ مانگ The governor saw that Yusuf learned quickly. هەستی کرد کە یوسف زۆر بە خێرایی فێر بوو. خەڵکی وردەوە لە حەزیان بە کوڕەکە دەهات و بڵێن بەدڵیان بووە because he was friendly to everyone. بڵێن بەلای هەمووانەوە کەسێکی هاوڕێیانە و کەسێکی کوڵی گونجاو بووە. His thin face usually looked sad. بەڵام هەمیشە دم و چاوەڵاوازەکەی با بڵێنها تەنک و باریکەکەی قەڵەو نەبووە. باشە؟ وا دیار بووە کە کەسێکی با بڵێن خەمبارە. باشە؟ when he was alone. بەتایبەتی ئەو کاتانەی کە بەتەنها بووە. But when he spoke to people, بەڵام کاتێک کە لەگەڵ خەڵک قسەی کردووە he had a kind دموچاوێک بە بڵێن زەردەخەنێکی میهرەبان و بە بڵێن دڵخۆشی هەبووە. Okay? He also always tried to help anyone with troubles. هەمیشە هەوڵیشی دەدا کە چ بکات ئەو خەڵکانی گرفتیان هەیە هەر کەسێک بێت یارمەتیان بدە. Nuruddin began to talk to the boy about the problems of the castle. وردە نورەدین دەستی کرد بە قسەکردن لەگەڵ یوسف دەربارەی ئەو گرفتانی کە لە قەڵاکە هەبوون لە شارەکەوە لە هەروەها لە ناو سوپاش. The governor also talked to Yusuf about his great hope. تەنانەت پارێزگار دەربارەی هیوا و ئاواتە گەورەکەی خۆشی قسە لەگەڵ یوسف دەکات. با بزانین چییە.
One day soon, I want to make all the Muslim people stop fighting each other. We must work together to take Jerusalem back from the Franks. Palestine isn't their land after all. Nothing is more important than this, and we must all fight to make it happen. ئیتر نور الدین دەکەوێت قسە دەڵێ ڕۆژێک ینی ڕۆژێک کە هیواکەی ئەوەیە ڕۆژێکیان چ بێت ڕوودا بە زووی ئەم ڕۆژەش تەبان دەیەوێ بێ دەمەوێت وا بکەم هەموو مسلمان ئەم بڵێ خەڵکە مسلمان ینی ئەو خەڵکی مسلمان بە کورتی هیچی دیکەشە لەگەڵ یەکتر نەکەن وەروە بێکەوە کار بکەین بۆ ئەوەی جەروسەلەم بگەڕێنینەوە لە دەستی فرانکەکان کە کەمێشکە بێڵان فرانکەکانەوە ئاماژە بۆ چ خەڵکێک دەکات وەربگرینەوە لیان وەربگرینەوە جەروسەلەم دەکاتە قودس ئاگادار بن. Palestine is not their land. فەڵەستین خاکی ئەوان نییە after all ئێستا دەزانین وشەی لاندش بەواتەی چییە کە بەواتای بە کوردی خاکە زەویە. Nothing is more important than this. هیچ شتێک لەوە گرنگتر نییە and we must all fight to make it happen. پێویستە هەمووشمان شەڕ بکەین بۆەوەی کە شتە ڕوو بدات. Okay. Now Yusuf wanted to fight the Franks too. It was wrong that they held the holy places. He also understood that Franks sometimes made friends with some Muslims, and together they fought against other Muslims and took their houses, land, and animals. Nothing was safe. It was also very hard for Muslims to go on pilgrimage to the holy city of Mecca. The road was too dangerous because of all the Frankish castles near it. ئێستا لە دوایەوەی کە گوێی لە هیوا و ئاواتەکەی نورەدین دەبێت یوسفیش دەیەوێت شەڕی فرانکەکان بکات. It was wrong that they held the holy places. هەڵە بووە ینی بەلایەنەوە کە ئەوان شوێنە پیرۆزەکانیان داگیر کردووە. و هەروە تێگەیشت کە فرانکەکان هەندێک کات لەگەڵ بەڵێن هاوڕێتیان دروست کردو لەگەڵ هەندێک لە مسلمانەکان و بێکەوە شەڕیان دژی مسلمانی تر کردووە. واروەها ماڵ و خاک و ئاژەڵەکانیان بردوون ماڵ و خاکیان داگیر کردوون ئاژەڵەکانیشیان بردوون هیچ شتێک سەلامەت نەبووە باشە زۆر سەخت بووە بۆ مسلمانان کە بڕۆن بۆ حەج pilgrimage لەکوێ بێگومان هەمووتانزان to the holy city of Mecca بۆ شاری پیرۆزی مەکە. The road was too dangerous. لەو کاتەدا ڕێگەکان زۆر بڵێن مەترسیدار بوون سەلامەت نەبوون لەبەرچی because of all the Frankish castles near it لەبەر هەموو بەڵێن ئەو قەڵانەی کە لە نزیک ئەو ڕێگانە هەبوون هیچیە بەڵام هی فرانکەکان باش بابزانین. I must get into Nur-ad-Din's army. But how can I do it when Uncle Shirka thinks that I'm too weak? I'll have to learn clever ways to win against stronger men. I know that the Franks are good fighters. Their horses are bigger, their soldiers wear a lot of armor, and they have many castles. But I know that we'll win if we work together and make good plans. لێرە یوسف سەرەکە پێویستە پەیوەندی بە یان بچمە ناو سوپاکەی نورەدینەوە بەڵام چۆن ئەمە بکەم لە کاتێکدا مامم شێرکۆ پێی وایە من کە زۆر لاوازم بێهێزم پێویستە ڕێگەی نوێ فێر بم بۆی لە دژی پیاوە بەهێزەکان با بڵێن ڕکابەریان با بڵێن ڕوبەڕوویان ببمەوە بتوانم لیان ببمەوە بەهۆی ئەو ڕێگا زیرەکانە با بڵێن ئەو ڕێگا باشانەی کە پێی وایە دەتوانێت بەهۆیەوە لە پیاوە بەهێزەکان باتەوە واتە مەرج نییە گەر کە پیاوێک بەهێز بوو بتوانێت لە کەسێک بباتەوە کە زیرەک و لێ هاتووە. Okay, I know that the Franks are good fighters. دەڵێ پێم وە دەشزانم کە فرانکان شەڕکەری باشن
Their horses are bigger. ئەسپەکانیشان گەورەترن. Their soldiers wear a lot of armor. Armor واتە قەڵغان. قەڵغانی باشیش با بڵێن دەپۆشن. And they have many castles وچەندین قەڵاشیان هەیە. But I know that we will win if we work together and make good plans. بەڵام دەزانم کە دەیبینەوە ئەگەر چ بکەین ئەگەر بەیەکەوە کار بکەین و پلانی باش دابنێین. From that day, he borrowed a horse and learned to use his sword day and night when he wasn't working for Nur ad-Din. He wanted to show his uncle that he wasn't just a good student of law, but also a real soldier. ئیتر لەو کاتەوە لەم ڕۆژەوە چی کرد؟ ئەسپێکی وەرگرت چکاو کاتە ئێستا ئەسپەکەی خۆی دیارە لەلا نییە و فێر بوو کە چۆن هەوڵی دەدا فێری چ بێ بەکارهێنانی شمشێر بە شەو بەڕۆژ بە تایبەتی ئەو کاتانەی کە لەگەڵ نورەدین لە ئیشکردندا نەبوو. He wanted to show his uncle that he was not just a good student of law but also a real soldier. ویستویەتی پێشانی مامی بدا کە ئەو تەنها خوێندکارێکی باشی یاسا نییە بەڵکو با بڵێن پاڵەوان و سەربازێکی باشیە. Let's find out more. با بزانین چی ڕوو دەدا. Okay? One day, Nur ad-Din asked Yusuf to play polo with him. The boy ran to find a horse. He was so excited, and he forgot about everything. His uncle, the law, and even fighting the Franks. They played inside the castle walls. Everyone watched Yusuf and his horse following the ball closely, without a mistake. ئیتر لێرە دەڵێ ڕۆژێکیان نورەدین داوا لە یوسف دەکا بۆ یاری پۆلۆی لەگەڵ بکات. ئەممان زانین یاری پۆلۆ و یاریە بوو کە لەسەر ئەسپ دەکرێ و دایرێک ستیکێکت بەدەستەوەی و لە تۆپێکی دەدەیت. The boy ran to find a horse. ئیتر ڕای کرد کە ئەسپێک دۆزێتەوە زۆر دڵخۆش بوو. And he forgot about everything. کە لەو کاتە بۆی ئەوەی کە داوا لێکراوە یاریە بکەم شتێکی لەبیر چۆ مامی یاسا و ئیڤن تەنانەت شەڕکردن لە ژی فرانکانیشی بیر دەچێتەوە لە ناو قەڵاکە لە ناو دیوارەکانی قەڵاکە دەستیان کرد بە یاریکردن یاریان کردووە هەمووان سەیریان کردن. Yusuf and his horse following the ball closely without a mistake. Yusuf و ئەسپەکەی با بڵێن شوێن تۆپەکە دەکەوتن زۆر بەوردی بەبێ هەڵە. Okay? ئەوەش تابلۆیەکە کە لێرە هەمانە. Okay? کە نمایشی ئەو کاتە دەکات کە خەریکی یاری پۆلۆیە لەگەڵ ئەو جەماعەتە. ئەوڕیان بیرمان نەچێت لێرە ئاماژەم بۆ کرد کەوتم ئەم وشانە لێرە سەیر دەکەین با لە دەستمان نەچێت. وشەی پرۆبلم هەممان دەزانین کە باتای something difficult دەست. Okay? Something difficult. And دواتر چیمان هەیە wise واتە intelligent or clever. Wise واتە کەسێکی ژیر دانا لێ هاتوو باشە لە ڕووی بیرۆکەوە. هەمومان دەزانین وشەی مسلم واتە a person, okay, who follows the religion of Islam and the teachings of the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. واتە کەسێک کە شوێن دینی ئیسلام دەکرێت و دینی ئیسلام و وەکو بڵێ فەرموودە و ئامۆژگاری و پەیامەکانی پەیامبەر محەممەد صلی الله عليه وسلم. چیترمان هەیە فرانکس با بزانین فرانکان چێن. Franks or Frank, a person from Europe کەسێکی خەڵکی ئەوروپا کە لە چ کاتێک ژیاوە ئەو کاتە لە فەڵەستین ژیاون لە ساڵانی 1999 هەتا 1291 بۆم کەسانەوتراوە فرانک باشە. land لێرە دیارە ئاماژە پێی وڵاتە کە دەکاتە خاکی وڵاتێک. pilgrimage
a special journey to a religious place واتە گەشتێکی تایبەتە بۆ شوێنێکی ئاینی کە لەلای ئەمە پێڵێن حەج باشە ئامر چییە کە دەکاتە ببرن کە دەکاتە قەلغان a metal suit that soldiers wore in the past to stop people killing them ئیتر کانزایکی بڵین جلوبەرگێکی کانزایی بۆ دەکرێت بڵین کە سەربازان پۆشیویانە بۆ لە ڕابردوو تەبەن بۆی ڕێگە لە خەڵک بگرن تاوکو تیرەکانیان یان هەر ئامرازێکی تری شارکردن نایان پێکرد و نایان کوژێت ئۆکەی با بەردەوام بین Polo was like a battle, fast and dangerous. Many horses fell, men were hurt, and one died when a horse ran over him. But Yusuf rode wonderfully. He stayed out of trouble, and by hitting clever shots, he helped Nuruddin and his players to win. دەڵێ یاری پۆلۆ وەکو شەڕوا بوو باشە خێرا و مەترسیدار زۆربەی ئەسپەکان دەکەوتن پیاوەکان ئازاریان پێدەگەیشت تەنانەت یەکێکیش مرد کاتێککە ئەسپێکی بەسەردا دەکەوێت ئۆکەی بەسەریدا دەڕۆ بەڵام یوسف زۆر بە باشی چوارچاکیەکەی خۆی دەکات و ئەسپەکە لێ دەخڕێ لە گرفتیش کوڵی دوور دەبێت بە تایبەتی کاتێککە کوڵی لێدانی زۆر زیرەکانە ئەنجام دەدا یارمەتی نورەدین و یاریکەرەکانی یاریزانەکانی دەدا کە یاریەکە ببەنەوە ئۆکەی How can you play polo so well? The governor asked the boy. I learned it in Damascus, sir. I have a wonderful horse there. My father says that he'll send him to me when General Shirka says that I can fight with the army. Tell your father to send the horse now. You're small and not very strong, but you're a clever fighter. You think before you do things, and you want to win. There's nothing more important in a soldier. The general will be happy to have another good man in his army. Go to him now and tell him what I said. ئیتر پارێزگا لێرە پێی دەڵێ چۆنەوە بە باشی دەتوانی یاری پۆلۆ بکەیت دەڵێ لە دیمەشق فێری بووم گەورم ئیتر ئەسپێکی نایابیشم هەیە لەوێ باوکم وتی ئەسپەکەت بۆ دەنێرم هەر کاتێک جەنەرال شەرکە وتی دەتوانم لەگەڵ سوپا بڵێ شەڕ بکەم دەڵێ بە باوکت بڵێ کە ئێستا بینێرێ یعنی ئێستا ئەسپەکەی بۆ بنێرێ you are small and not very strong دەڵێ بچووکی تو بە زۆریش بێزنی بەڵام شەڕکەرێکی زیرەشیت بیر دەکەیتەوە پێشەوەی شت ئەنجام بدەیت and you want to win وهروەها دەشتەوە بیبیتەوە هیچ شتێک لەمە گرنگتر نییە لە سەربازێکدا ینی بۆ منە سەربازێک ئەگەر ئەوەی هەبێ تەواو هیچ شتێک لەوە گرنگتر نییە The general will be happy to have another good man in his army و جەنەرالیش دڵخۆش دەبێت بەوەی کە پیاوێکی تری لە سوپاکەیدا هەبێت بڕۆ لای و ئەوەی پێ بڵێ کە پێم وتیت Okay. The general looked up when he heard the news. He wasn't smiling. Very well. You can come back. But don't think that you'll be fighting. Polo and war are different. You'll work in my office and learn how to move fighting men and horses quickly, and to find food, weapons, and a safe place for them to sleep. Remember,
that brave soldiers and fast horses are only half the story. We only win wars when strong men are ready to fight in the right place at the right time. دەڵێ کاتێک کە هەواڵەکە دەبیستێ جەنەرال سەربەرز دەکات و دەڵێ زەردەخەنی نەگەر خۆتان زان کەس ینی جەنەرال چۆن بووە قسە دەکات زۆر باشە ئێستا دەتوانی بگەڕیتەوە بەڵام don't think that you'll be fighting بەڵام بیر لەو نەکەیتەوە کە شەڕ دەکەیت ئۆکەی یاری پۆلۆ و جەنگ و شەڕ دوشتی جیاوازن ئۆکەی لە ئۆفیسەکەم کار دەکەیت و فێر دەبی کە چۆن ئەو پیاوانەی کە شەڕ دەکەن و ئەسپەکانیان بە خێرایی بە کوڵەی دەگوازیتەوە دەجوڵێنیت هەروە هەوڵش دەدەی خواردن و چەک و شوێنی سەلامەت بۆ خەوتنیان دابین دەکەی و دەدۆزیتەوە. Remember that brave soldiers and fast horses are only half the story. ئاگادار بە کە سەربازی ئازا و بوێر و بەجەرگ و ئەسپی خێرا تەنها نیوەی چیرۆکەکەن. Okay? We only win wars when strong men are ready to fight in the right place at the right time. دەڵێ کاتێک کە ینی کاتێک جەنگ دەبینەوە تەنها کاتێک جەنگ دەبینەوە ئەگەر پیاوە بەهێزەکان ئامادە بن لە شوێنی دروست و لە کاتی دروستدا شەڕ بکەن ئامادەی ئەو جۆرە بە بڵێن شەڕە بن هەم لە شوێنی دروست هەم لە کاتی دروست ئەوە بکەن ئەبزانین گفتوگۆکە تا کوێ درێژە دەکێش. Yusuf was in the army now, but life wasn't easier. Every day he made sure that the soldiers and their horses had good food to eat. He counted weapons and made sure that they were strong and clean. He paid soldiers and kept the army's money safe. He found answers to all kinds of problems from morning until night. But sometimes he felt sad because he never knew if his uncle was happy with his hard work. There was no fighting for Yusuf, but sometimes Nur-ad-Din asked him to play polo, and on Anid's back he forgot his troubles. ئێستا یوسف لە ناو سوپادایە بەڵام ژیان ئاسانتر نەبوو. هەموو ڕۆژێک دڵنیای دەکردەوە لەوەی کە سەربازەکان واروەها ئەسپەکانیان had good food to eat بڵێ خواردنی باشیان هەبوو بیخۆن هەم بە بڵێن بەردەوام چەکەکانی ژماردوون دڵنیایی کردێتەوە لەوەی کە بەهێز و بە بڵێن ئەوە نینە بڵێن لاواز بن شمشێرێک لە کات شەڕ بشکێ و چژوانم تیر و شتەکان بێکەڵک بن واروەها پاکشن. He paid soldiers ئیتر موچە باشە پارەشی دەدایەک سەربازەکان و پارەی سوپاشی بە سەلامەتی بە بڵێن هەوڵدەدا بیپارێزێت. وەڵامی بۆ هەموو جۆرێک لە گرفتەکان هەبووە هەر لە بەیانی هەتاوەکو شەو بەڵام هەندێک کات هەستی بە خەمباری و دڵناخۆشی کردووە لەبەرەوەی هەرگیز نەیزانی کە هێشتاش نەیزانی کە مامی دڵی بەوە خۆشە ئەنی ئاوا بە سەختی کار دەکات و مەشغوڵە و دێت و دەڕوا. There was no fighting for Yusuf هیچ شەڕێک نەبووە بۆ یوسف ئەو کاتە بەڵام هەندێک کات Nur-ad-Din asked him to play polo. Nur-ad-Din داوای لێ دەکرد کە یاری پۆلۆ بکات. On Anid's back he forgot his troubles. لەسەر پشتی ئەنید دیارە ئەسپەکەی بۆ نێرداوەستە ئەنیدی لایە هەموو گرفتەکانی لەبیر دەچۆ. What's next? ئەمە دایم بەشی ئەم چاپتەرەمانە. Aleppo, 1163. Yusuf was 25 and still working for his uncle when news came of trouble in Egypt. Vizier Shawwah wanted Nur-ad-Din's help to keep the country out of the hands of his enemies.
He promised to give a lot of money to the Syrians to make them come. But it was only when Amalric, the Frankish king of Jerusalem, decided to move into Egypt that Nur ad-Din began to think about sending his army. The Franks mustn't get to Cairo and use the money that they find there to make their armies in the Holy Land stronger, he said. ئێستا لە شاری حەڵەبین هێشتا و ساڵی 1960 یوسف تەمەنی 25 ساڵە هێشتاش بۆ مامی کار دەکات و کاتێک هەواڵی ئەوە هات هەواڵی کێشە و گرفتێک لە میسر ڤزیر کە دەکاتە وەزیر ئاگادار بن ئێستا مەسەرە و لاپەڕەی ڕابردووە و لاپەڕەیەش و شەکانی هەمووی شی دەکەینەوە کۆتایی بە چاپتەرەکە دەین لەگەڵیدا دیارە ناوی شەوارە wanted Nur ad-Din's help to keep the country out of the hands of his enemies دیارە داوای یارمەتی لە نور ad-Din کردووە بۆی وڵاتەکەی لە دەستی دوژمنان بپارێزێت. He promised to give a lot of money to the Syrians to make them come بڵێ بەڵێنی ئەوەیدا وادی ئەوەیدا کە پارێکی زۆر بدا بە سووریەکان بەوەی بێن but was only when Amalric بەڵام ئەمە تەنها کاتێک کە Amalric چێیە the Frankish king of Jerusalem پاشای جروسلم بەڵام بەخۆتانزان جروسلم لە دەستی فرانکەکان بووە بۆیە دەڵێ پاشای فرانکی جروسلم قودس چ کاتێک ئەو کاتێک کە ئەو پاشایە بڕیار دەدات بچێتە ناو میسرەوە کە لەو کاتەدا کە ئەو پاشا دەوێت ئەوە بکە نور ad-Din دەست دەکات بۆی بیر بکاتەوە سوپاکەی خۆی بنێرێ تر لێرە بۆ قسە دێت دەڵێت فرانکەکان نابێت بچنە ناو قاهیرۆ ئەو پارەیە بەکاربێنن کە لەوێ دەیت بەڵێن دەستیان نەکەوێ بۆی سوپاکانیانی پێ بەڵێن to make their armies in the Holy Land stronger بۆی سوپاکانیان لە خاکی پیرۆز بەهێزتر بکەن. The last part. Yusuf worked hard for months to get the soldiers ready for the long journey to Egypt. There was a lot to do, and General Shirkuh was always busy. He spoke to Yusuf only to give him more work and more difficult problems to put right. The young man worried that he couldn't go on the campaign, but he worked as hard as possible to make ready all that the army needed. The days went by, and still Yusuf heard nothing about going. He knew that the army was leaving in less than a week. My uncle will leave me behind, and I'll spend the rest of my life counting swords and paying soldiers, he thought sadly. لێرە یوسف زۆر بەسەختی بۆ ماوەی چەندین مانگ کاری کرد بۆی کە سەربازەکان ئامادە بکات بۆ ئەو گەشتە دوور و درێژەی بەرەو میسر. زۆر شتگەلێکی زۆر هەبوو کە ئەنجامی بدا و جنرال شیرکەش بەردەوام مەشغوڵ بوو قسەی لەگەڵ یوسف دەکرد تەنها کاتێک قسەی لەگەڵ یوسف دەکرد ئەگەر ویسبای کاری زیاتر و گرفتی زیاتری پێوانی وەکو بڵێ پێ بدا تاوەکو ڕاستیان بکاتەوە ڕێکیان بخاتەوە پیاوە گەنجەکە کوڕە گەنجەکە چزانم ئیتر تووشی دڵڕاوی کێ دەبێت that he could not go on the campaign. دیارە نەیتوانیوە بچێتە ناو ئەو هەڵمەتەوە but he worked as hard as possible to make ready all the army needed. بەڵام دڵنیای کردەوە لە چی بکات بەوەی کە بەسەختی سەرقاڵی ئامادەکاری ئەوە بوو کە تەواوی سوپاکە ئەو سوپای پێویستە ئامادەی بکە the days went by واتە ڕۆژ تێپەڕین okay هێشتا یوسف هیچ شتێکی دەربارەی ڕۆشتن نەبیست بڵێ دەڕۆین. He knew that the army was leaving in less than a week. بەڵام زانی کە سوپاکە لە هەفتەیەک ینی هەفتەیەکدا لە کەمتر لە هەفتەیەک دەردەچن. ئیتر لێرە یوسف زۆر بە
ناخۆشی بە بڵین بە خەمباریەوە بیر دەکاتەوە دەڵێ مامم لە پشت ینی بە بڵین لە پشتخۆی بەجێم دێڵێ و نام بات و تەواوی ژیانم لێرە بەچ بەسەر دەبم بە ژماردنی شمشێر و پێدانی موچە بە سەربازەکان. ئەمە کۆتایی ئەم چاپتەرە بوو چەند وشەیەکمان هەیە کە بگەڕینەوە لە پەڕەکەی پێشتر. War چییە؟ We have war fighting, okay, between countries. هەمتان دەزانن کە جەنگکە لە نێوان وڵاتاندا ڕوودەدا، ینی وشەی war بەواتای جەنگ لە نێوان وڵاتان. Weapon بریتی a thing that you use for fighting. ئەو شتێکە بەکاردێنی بۆ شەڕکردن، ئیتر دەکاتە چەک. مەبەستم لێرە لە خودی بەکارهێنانی وشەی ئینگلیزیە بۆ با بڵین شیکردنەوەی وشەیەکی تری ئینگلیزی. Clean to stop something from being dirty. ئەممان دەزانین واتە شتێک نهێڵی پیس بێت. لە لاپەڕەکەی تر چیمان هەیە؟ چەند وشەیەکمان هەیە دەرەسمان نەچن. وەزیر وەزیری عەرەبیە باشە کە بزان بە کوردی شالیار دەکە. An important man in the Muslim world, he helped a king take care of a country. دیارە پیای هەمومان دەزانین کە لە دنیای ئیسلامیدا وشەی وەزیر هەیە و کە کەسێکی بە بڵین پلەبەرزە لە سەردەمی خۆی یارمەتی پاشایان داوە کە لە کاتی بەڕێوەبردنی وڵاتدا. Promise to say that you will certainly to do something. واتەوە بەڵێن تۆ ئەو شتێک کە دەیڵێیت نیابی کە سەر لەسەر دەیکەیت. Campaign چییە؟ A plan for an army to win battles or a war. ئەو پلانەیە کەمپین ئەو پلانەیە کە بۆ سپایکدان لێ بۆی شەڕێک و جەنگێک بباتەوە. باشە؟ So actually that's the end of the story. I'm sorry that it took us so long, but that this one was longer than the other one. And here we go. We have after reading activities, please check, especially this word, like this word square. This is very interesting and fun. Thank you very much for watching. I'll catch you in the next chapter. Bye bye.